ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে, ওয়েলকাম ব্যাক। তো এখন তাহলে আমরা কি করব? সো উই আর গোয়িং টু ডিসকাস এন্ড্রিউ মার্বেলস পোয়েম, কি যেন কবিতাটার নাম? To his coy mistress. As you know, coy means shyness, or shy mistress. So we'll discuss the poem in groups, right? And so we have one groups, but we have several members in the group. So each member will describe the poem in his or her own way, right? So that is what is our today's presentation. And presentation means our class discussion. Class discussion here today means our today's lecture, right? It does not mean that the lecture has to always come from our teacher's mouth, right? It can come from the student's mouth as well. So I will add to what you say only if it is necessary, right? And if it is not necessary, I will of course appreciate what you say. So now Anjuman, who is going to start? Who is going to? I don't know, you can decide on your own. Okay, anyone can. Yes, sir. Yeah. No, everyone is starting seriously, I believe. Thank you so much, my dear sir. So what you can do is you can combine the languages, right? English and the switch. You can switch and code switch. করতে পারো, তুমি বাংলা ইউজ করতে পারো, ইউজ করতে পারো। But freedom is yours. এটা মাথায় রাখো যে এখানে আমার স্বাধীনতা আছে। কারণ স্বাধীনতা না দিলে তো মন খুলে কথা বলা যাবে। স্বাধীনতা দেওয়া হলে এবার তুমি আমার দিকে তাকানোর দরকার নেই, আমি অডিয়েন্স না, আমি একজন লোক, ওরা সবাই অডিয়েন্স। Good morning, everyone. First of all, I would like to thank my teacher for giving me this opportunity to explore my topic. My topic is today To His Coy Mistress, written by Andrew Marvell. So, use your power. তোমার পাওয়ার ইউজ করো। তুমি বলতেছে বলতে স্টার্ট করে আঞ্জুমান, ক্যান ইউ প্লিজ গিভ মি ইওর পেন বা ইওর কবিতাটা দিতেই পারো। মানে এটা হার্ড এন্ড ফাস্ট কোনো রুল না, হ্যাঁ, তোমাকে বেঁধে দেওয়া হয় না তোমাদের কাউকে। আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিলাম, তোমরা এক্সপ্লেইন করো। So in this poem, the poet actually says that he tried to impress his mistress or beloved to getting intimate with him. So এখানে কবিতাটায় বোঝাতে চাইছে যে তার যে বিলভড আছে বা এখানে মিস্ট্রেস। সো মিস্ট্রেস মানে আমরা সবচেয়ে ইজিলি যেটা বুঝি সেটা হলো মিস্ট্রেস হলো দাসী। এছাড়াও মিস্ট্রেস মিনস ফ্রান্স বা বাহিরের কান্ট্রিতে অনেকে বিয়ের আগে যে তারা মানে তাদের সাথে ঘোরাফেরা করে, সো এদেরকে মিস্ট্রেস বলা হয়। সো কবি তার যেই মিস্ট্রেস তার সাথে ইন্টিমেট হওয়ার জন্য, তাকে ইমপ্রেস করার জন্য তাকে নিয়ে কিছু কথা বলছে অ্যান্ড এই পোয়েমটা লিখছে। সো আমরা ফার্স্টেই দেখতে পারি যে দ্য পোয়েট রাইট দ্যাট হ্যাড উই বাট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড টাইম। So simply this is a metaphysical poetry. So the poet compare many thing with so এখানে কবি টাইমের কথা বলছে, তারপরে তার বিভিন্ন ইন্ডিয়ার যে রিভার গঙ্গা সেটার কথা বলছে, as well as he compare with the England's Humber river that is in England. And the poet example যে এক্সাম্পল দিয়েছেন যে ফ্লাড, যেটা মানে মুসলিমদের নবী ছিলেন নূহ আলাইহিস সালাম, তো যাকে খ্রিস্টানরা জুস বলেন। সো এখানে নূহ আলাইহিস সালামের সময় একটা অনেক বড় ফ্লাড হয়েছিল।
তো সেটার কথা বলছে। তো আমি লাইন বাই লাইন কয়েকটা লাইনের অ্যানালাইসিস করতেছি। The first line poet বলছে যে had we but all enough and time this coyness lady were no crime. সো পোয়েট বোঝাতে চেয়েছে যে আমাদের কাছে যদি অনেক সময় থাকতো, এখানে কবি মৃত্যুটাকে মানে অনেকটা বড় প্রায়োরিটি দিছে যে মৃত্যু নিশ্চিত আমাদের। সো আমাদের হাতে হ্যাড উই বাট, এখানে কবি একটা মানে তার একটা আফসোস প্রকাশ পেয়েছে যে যদি আমাদের অনেক সময় থাকতো জীবনে, আমাদের তো মৃত্যু নিশ্চিত না, ডেথ ইজ সার্টেন। সো আমাদের যদি অনেক হাতে সময় থাকতো তাহলে হয়তো আমরা অনেক কিছু করতাম, বাট এখন তো আমাদের হাতে টাইম নেই। তো কবি এভাবে বুঝতে চেয়েছে যে আমাদের জীবনটা খুবই অল্প সময়ের। সো আমরা জীবনে যতটুকু সময় বাঁচবো, উই হ্যাভ টু এনজয় দ্য লাইফ। সো হ্যাড উই বাট ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আফটার, আমাদের যদি মানে সম্পূর্ণ সময় থাকতো, দ্য কয়েনস লেডি ওয়ার নো ক্রাই, মানে তুমি যে লজ্জা পাচ্ছ এটা কোনো অপরাধ হতো না আর কি। সো আমাদের হাতে সময় থাকলে উই উইড সিট ডাউন অ্যান্ড থিঙ্ক হুইচ ওয়ে টু টক অ্যান্ড পাস আওয়ার লং লাভস ডে, আমাদের এই ভালোবাসার জীবনটা অনেক বড় হতো। আমরা এক জায়গায় বসতাম, দো বাই দ্য ইন্ডিয়ান গ্যাং সাইড, আমি ইন্ডিয়ার গঙ্গা নদীর কথা যেটা আমি বিফোর বলছি, তো আমরা ওখানে আমি বসতাম অ্যান্ড শুডেস রুবিস ফাইন আই বাই দ্য টাইড, এবং এখানে রুবিস বলতে মুক্তার কথা বলা হয়েছে, যেটা আমরা ঝিনুকের ভিতর দেখতে পাই বা নদীর সাইডে। সো অ্যান্ড তারপরেই ফ্লাডের কথা বলা হয়েছে, যেটা আমরা বলছিলাম যে মুসলিমরা এবং খ্রিস্টানরাও এটা মানে, যে অফ লাভ ইউ 10 years বিফোর দ্য ফ্লাড। এটা হয়েছে কবি ওই বন্যার সাথে তো তুলনা করছে, এমনভাবে করছে যে আমি তোমাকে ওই বন্যারও 10 বছর আগে ভালোবাসতাম। মানে যদি আমাদের হাতে অনেক সময় থাকতো, আমরা যদি অনেক লং লাইফ জীবন পেতাম, তাহলে আমি তোমাকে বন্যারও 10 বছর আগে থেকে ভালোবাসতাম। এর সাথে কবি তুলনা করছে ভেজিটেবল লাভ, যেটা এখন ভেজিটেবলের মতো আছে, অর্থাৎ নিরামিষ আছে। মানে আমাদের ভালোবাসাটা এখন কোনো মজা হচ্ছে না, বাট যদি আমরা অনেক টাইম পেতাম তাহলে আমরা পরের লাইনে বসে যে ভাস্টার দ্যান এম্পায়ার্স অ্যান্ড মোর স্লো, মানে একটা ভাস্টার দ্যান এম্পায়ার্স মানে একটা রাজত্ব, এম্পায়ার্স মানে রাজত্ব। সো একটা রাজত্ব যেমন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, ঠিক আমরাও যদি অনেক টাইম পেতাম তাহলে আমাদের এই ভালোবাসাটাকে ধীরে ধীরে মানে করতাম আর কি, গ্রো করতাম। অ্যান্ড 100 years শুড গো টু প্রাইস, এবং 100 বছর জাস্ট আমাদের এই ভালোবাসাটাকে আমি তোমার প্রশংসা করতেই কাটিয়ে দিতাম। সো থিন আইস, ফরহেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইচ ব্রেস্ট, এগুলোর প্রশংসা করতে করতেই সে কাটিয়ে দিত। অ্যান্ড এইজ অ্যাট দ্য লাস্ট টু and age at least to every part, and the last age should show your heart, অর্থাৎ আমি যখন এত প্রশংসা করতাম, হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে থেকে তোমাকে ভালোবাসতাম, তখন একটা সময় তুমি তোমার হৃদয় থেকে আমাকেও ভালোবাসতে, এটাই বোঝাতে চেয়েছেন কবি। সো এখানে কবি অনেকগুলো মেটাফোর ইউজ করছেন, এইটাই হলো যে তিনি বিভিন্ন জিনিসের সাথে তুলনা করছে, যেটা স্বাভাবিক কবিরা তুলনা করেন না, যেটা এই মেটাফিজিক্যাল পোয়েট যারা আছেন তারাই এগুলো তুলনা করেন। সো দিস ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ দ্য মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পোয়েটস। সো একটা টাইমে এখানে বলা হয়েছে যে কবি আরেকটা লাইনে বলছে যে দ্য বিউটি শ্যাল নো মোর বি ফাউন্ড নর ইট দ্য মার্বেল ভাল্ট শ্যাল সাউন্ড অ্যান্ড মাই echoing song, and then worms shall try that long preserved virginity. সো এখানে কবি এভাবে বলছে যে তুমি যে তোমার এই সৌন্দর্যটা নিয়ে তুমি যে এত গর্ব করো, বা তোমার এত সৌন্দর্য, এটা যদি তুমি আমাকেই না দাও, তাহলে যখন তুমি মারা যাবে তখন এটা তো নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা জানি যে কবরের ভিতরে আস্তে আস্তে মানুষের সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানুষ কবরের ভিতরে পোকা থাকে, সাপ থাকে, এগুলো আর কি আমরা বিভিন্ন ধর্মীয়ভাবেও জানতে পেরেছি। সো কবি এখানে
পোকার কথা বলছে যে তুমি যে তোমার এই যে এত সৌন্দর্য, এটা তো একটা সময় তুমি মারা গেলে তো সব পোকারাই খেয়ে ফেলবে, বা তোমার তো কবরে বসে নষ্ট হয়ে যাবে। সো এটা কি উচিত না যে তুমি তোমার জীবন যতটুকু বেঁচে থাকো যা এনজয় করো? তো কবি এভাবেই বুঝাতে চাইছে যে আমাদের তো মৃত্যু হবেই, কখন হবে এটাও আমরা জানি না। সো উই হ্যাভ টু এনজয় আওয়ার লাইফ। অ্যান্ড লাস্ট টাইম কবি এভাবে বলছে যে আওয়ার সুইটনেস আপ ইনটু ওয়ান বল, লেট আস রোল অল আওয়ার স্ট্রেংথ অ্যান্ড অল আওয়ার সুইটনেস আপ ইনটু এ বল and tear our pleasures with rough strip, though the iron gates of life. So, thus, though we cannot make our sun stand we still, yet we will make him run. So, তো কবি এভাবেই বোঝাতে চেয়েছে যে আমাদের তোমার যাতে কম বলা লাগে। ওকে, সো ফাইনালি কবি এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে আমাদের জীবন খুবই শর্ট, তো আমরা যতক্ষণ এটা কি অন আছে তো সেটা আমি ক্যারি অন করতেছি। তো তো যে আমাদের জীবনটা খুবই শর্ট, সো আমরা যতদিন বাঁচবো আমরা এনজয় করেই বাঁচবো, এটা কবির মত। অ্যান্ড যেটা কবি তার পোয়েট্রিতে আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছে। Have a sigh of relief. এই যে আমি চলে গেছি কেন আমরা থাকলে একটু সমস্যা কি? আমি বারবার বলছি এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ করতে হবে, মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে। রিলিফ যতদিন না আনতে পারবা ততদিন শিখতে পারবা না। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? কারণ লার্নিং ইজ নট সামথিং an imposition, forceful something. It's not terror. Learning is something that frees you from the terror. যেটা তোমাদের terroric environment থেকে free করবে। So that's all my presentation. Anjuman Fatima. Okay, I would like to ask Anjuman Fatima to discuss your topic. Good morning, everyone. I am Anjuman Fatima, and today I'd like to talk about the poem To His Coy Mistress by Andrew Marvell. In this poem, the poet makes an effort to catch his lover's attention. He tells her that if he had the time, he could spend entire ages admiring her beauty and her purity. The anonymous coy mistress declines to have any physical relationship with the poet. However, because a person's life is limited or finite and has very little time, they should enjoy each other while they're still alive, because no one can be embraced or given satisfaction once they pass away or once they die. They may make the most of their short stay on earth by loving one another and so leave a lasting impression. The poem itself, though written in the form of love poem, does not aim for such high heights. The gentleman only wants his lady to consent to his offer of lovemaking. In this poem, the poet emphasizes on the woman's attractiveness and the respect that is exhibited throughout. In the first few lines, the man starts by telling his lady how if he had the time, he would adore her. He uses phrases like "love you 10 years before the flood," alluding to their love in almost biblical terms, religious terms. Vegetable love, which depicts how slowly and steadily it grows, and 100 years would be spent praising her, her eyes, her forehead, 200 years to worship her breasts, and 30,000 to the rest. The use of metaphysical conceit in To His Coy Mistress does not, above all, dishonors the lady's attractiveness. Okay. And overall, this discussing poem in general, it is not necessary to give any particular
the poem is about the love. And when you are discussing the poem, from an overall perspective, you can, give particular focus on some particular lines or on some particular stanza. That's up to you. Yeah, I did talk about a few lines where he's talking about the beauty and the attractiveness of the mistress, and he talks about time, how little time they have, and they should spend the little time they have by loving each other. And yeah, that's all. Yeah, that's all from me. Yeah. Thank Now, you. can you, move the floor to someone else with Titi or Zubair, I think Zubair would love to talk about this yeah, one. right. Good morning, everyone. So today we are discussing about a poem named "To His Coy Mistress," written by Andrew Marvell. Now, few things about Andrew Marvell is Andrew Marvell, born on 1621. He was a politician and a metaphysical poet. He is among the top metaphysical poets ever existed. Now, to the discussion about the poem. The poem is about seducing a woman, seducing a mistress, about having intercourse with him. So the sir. Use your own time, Yes, sir. own energy, and your own brain. Okay, sir. So the poet praised his mistress so much that he says that he can watch her eyes for 100 years, still not gets tired if he had enough time. He also said he would like to watch her forehead for another 100 years if he had enough time. And he also praised about the chest part. And he was saying that if he had lots of time, endless of time, he could do so many things which are absolutely romantic for her. But unfortunate for all of us that the time is a vital thing for us. Our death is inevitable, and we all have to die someday. So he was suggesting his mistress that if she kept all her beauties to herself before dying, then the worms of the coffin would take her virginity and all this stuff. And he was suggesting that it would be such a waste to do that. So he was asking for a better use of her beauty. So he was suggesting her that they should intercourse before the death comes. So the more focused on this is the death. It's like death is absolutely powerful. No one can avoid the fact that everyone has to die. No one can run from it, and that's the main theme, that we should do whatever we can
before death comes to us. And that's all from me. This was our assignment. So you have intention না না স্যার আমি ভুল করে ডেফিনেশন অফ লাভ এটা পড়ে এসেছিলাম Sorry. So thank you, Jubair, and thank you, Fatima and Juman, and Yasin, and the rest of you for listening to them, and for for your beautiful presence in the classroom as well. You have already got to know what this poem means. A Sundar Kobita, beautiful poem. The other day I was telling you that this is a carpe diem poem. Carpe diem poem. What is a carpe diem poem? Carpe diem. What does carpe diem means? I told you, if I'm not wrong. Okay, carpe diem. Well, a carpe diem is a phrase used to mean enjoy yourself as long as you live. Okay, so use the most of the present time. বর্তমানে বাঁচো, হ্যাঁ, carpe diem. So এই কবিতাটা টু হিজ কয় মিস্ট্রেস ইজ এ carpe diem poem. মানে হলো এনজয় দি প্লেজার্স অফ লাইফ বিফোর ইউ ডাই। তার মানে কি, ওই যে আমরা বাংলায় বলি না, খাও দাও ফুর্তি করো, তারপরে কি যেন, হ্যাঁ, মানে হলো যতদিন বেঁচে আসো ততদিন তুমি এনজয় করো। এই ধরনের যেই কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় কার্পে ডিয়াম, হ্যাঁ, কার্পে ডিয়াম কনসেপ্ট। সো দিস পোয়েম ইজ বেসড অন এ কার্পে ডিয়াম কনসেপ্ট, মানে মৃত্যুর আগে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো, মরে গেলে তুমি আর পারবা না, প্রেজেন্ট কিনে। সো ইট ইজ সামথিং লাইক এক্সিস্টেন্সিয়াল বিলিফ। এক্সিস্টেন্সিয়াল বিলিফের মধ্যে হচ্ছে উই এক্সিস্ট অ্যাজ লং অ্যাজ উই লিভ। হ্যাঁ, তা আমরা মরে গেলে আমাদের ফিউচার ইজ আনসার্টেন, রাইট? ফিউচার নেভার কামস। সো প্রেজেন্টে হলো সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট রিয়ালিটি, যে ভবিষ্যতের কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন ভবিষ্যতে তুমি কী করবা না করবা সেটার কোনো বেসিস নাই, তাই না? এই জন্য বর্তমানে বাঁচো। সো দ্যাট ইজ এ কার্পে ডিয়াম কনসেপ্ট। সো দিস পোয়েম ইজ বেসড অন এ কার্পে ডিয়াম কনসেপ্ট। বুঝা গেছে বিষয়টা? নাও এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করে অ্যান্ড্রু মার্ভেল যেটা বলছে সেটা হলো, he wants to convince his beloved that because our life is limited, death is inevitable, we cannot escape death, we cannot defeat death. Deathকে আমরা ডিফিট করতে পারবো না, এখান থেকে বাঁচারও কোনো উপায় নাই। So what we need to do? We need to use the best of time. We need to enjoy beauty, we need to enjoy youth, and we need to enjoy the pleasures, bodily or spiritual body. Particularly he focuses on the bodily pleasures. Well, যে আমাদের এগুলি মরে যাওয়ার আগে আমাদের এনজয় করা উচিত। Now, how he establishes, how he opens his the point of his argumentation to convince his beloved, and how he closes his argumentation, এটা very interesting, and আমরা দেখি কিভাবে অ্যান্ড্রু মার্ভেল সেটা শুরু করলো। দেখো ওপেনিং লাইনে, বাট ওয়ান থিং ইউ উইল সি, ডেথ টেক্স ওভার দি এন্টায়ার পোয়েম। পুরা কবিতার মধ্যে দেখবা ডেথের একটা কি আছে, মানে পাওয়ার, ডেথ যে সার্টেন, ইনএভিটেবল। হ্যাঁ, পুরা কবিতার মধ্যে ডেথকে রেফারেন্স হিসাবে নিয়ে, একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে নিয়ে, পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট, যে ডেথ ইজ সো পাওয়ারফুল, সো উই ক্যান নট ডিফিট ডেথ, উই ক্যান নট এসকেপ ফ্রম ডেথ অ্যাজ ওয়েল। সো আমাদেরকে কী করতে হবে? বাট উই নিড টু, হোয়াট ইজ হিজ প্রেমিসেস,
যে আমাদের উই নিড টু বিকজ মানে উই আর হিউম্যান বিংস, উই আর সাবজেক্ট টু ডেথ, সো উই নিড টু এনজয় আওয়ার লাইফ, হ্যাঁ, দ্য ওয়ে উই ডিজায়ার, দ্য ওয়ে উই ওয়ান্ট। আমরা বিউটিকে এনজয় করব, আমরা প্লেজার্সকে এনজয় করব। এখন ওপেনিং লাইনটা দেখো কীভাবে শুরু করেছে। Had we but whirled enough in time, this coyness, lady, were no crime. What does it mean? Had we, তোমরা সবাই যদি টেক্সটের সামনে, হ্যাঁ বলছে had we আছে, ওই ইয়েটা একটু ইয়েতে দিয়ে দিতে পারবা ওই গ্রুপে, তাহলে সবাই, তুমি গ্রুপে আসো না, হ্যাঁ তাহলে দেখো ওই টেক্সটটা সবাই একটু রাখি আমরা সামনে, হ্যাঁ টেক্সট না রাখলে আসলে ঠিকমতো ইয়ে হয় না। হ্যাঁ, had we but whirled enough in time, this coyness, lady, were no crime. মানে কি? What does it mean? Who can say? বলো। যদি আমাদের কাছে সময় হ্যাঁ, থাকতো, হ্যাঁ, তাহলে তোমার এই শাইনিসটা থাকতো। it's not a problem, right? Exactly what it is. Thank you, Yasin. So বলছে the speaker or poetic persona, এখানে যেটা বলছে poetic persona means the speaker of the poem. এখন যদি বলে যে see, listen, you are denying what I want. This is not a problem. Only if we have an eternal life. যদি আমাদের একটা ইটার্নাল লাইফ থাকতো, আমাদের কোনো মৃত্যু না থাকতো, কোনো ডেথ না থাকতো, তাহলে ডিনাই করছে এটা তো কোনো বিষয় না। দেখো প্রথমেই বলছে কি করছে, বলছে এটা কোনো বিষয় না, এটা না দিয়ে প্রথমেই শুরু করছে তাকে কনভিন্স করার জন্য। আর প্রথমেই যদি বলতো বিষয়টা হার্ড হয়ে যেত, বলতো ঠিক আছে এটা কোনো ব্যাপারই না। সাথে একটা জিনিস জুড়িয়ে দিয়েছে যে আমাদের লাইফ যদি লম্বা হতো, ইটার্নাল হতো, হ্যাঁ এন্ডলেস হতো, তাহলে এটা কোনো বিষয় হতো না। দেন নেক্সট সেকেন্ড, আচ্ছা we would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. খুবই সুন্দর কথা। যদি আমাদের একটা লম্বা, if we had a long life, endless life, we would have chances to sit together, discuss together, and then take a decision which way to go. রাইট, আমরা আমাদের লাইফটা কীভাবে লিড করবো, এই লম্বা জীবনটা কোনভাবে করবো, কখন কী করবো, এটা আমরা ডিসাইড করবো। বাট দ্যাট ইজ নট পসিবল, তাই না? অ্যান্ড দেন thou by the Indian Ganges side shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain. সুন্দর কথা বলতে, তাহলে তুমি হয়তো ইন্ডিয়ান গঙ্গা নদীর তীরে বসে তুমি কি করতে, ওই রুবি খুঁজতে। আর আমি যেটা করতাম, হোয়াট আই উড ডু ইজ আই উড ওয়াক বাই দি রিভার অফ হাম্বার, ইংল্যান্ডের হাম্বার রিভার তীরে হেঁটে হেঁটে আমি কবিতা লিখতাম। হ্যাঁ, ভেরি সিম্পল। আমাদের লাইফ এটাও আমাদের প্ল্যানের একটা অংশ হয়ে যেত, এইভাবে হয়তো আমরা লাইফ লিড করতে পারতাম। স্যার এখানে কমপ্লেইন মানে কি বুঝাতে? রাইট পোয়েমস আর কি, রাইট পোয়েমস, ওকে। দেন I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. Here is a reference, biblical reference of আমাদের যে এক্সকিউজ মি, নূহ আলাইহিস সালামের যে ফ্লাড হয়েছিল যেটা, হ্যাঁ, সে বলছে তো এরও 10 বছর আগের থেকে আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। হ্যাঁ, যদি এরকম হতো যে আমাদের ইটার্নাল লাইফ, দেখো তারপরে কি বলল, অ্যান্ড ইউ শুড ইফ ইউ প্লিজ রিফিউজ টিল দি কনভার্সন অফ দি জু, এবং তুমি চাইলে তুমি যতবার আমি চাইতাম তুমি রিফিউজ করতে, আমার ইচ্ছাটাকে রিফিউজ করতে, এবং রিফিউজ করতে করতে জুজরা যে পর্যন্ত না, মানে রিজারেকশনের কথা বলছে, রিজারেকশন হয়ে গেলে তো জুজরা কনভার্ট হয়ে যেত, হ্যাঁ, যে সেই পর্যন্ত তুমি রিফিউজ করলে আমার কোনো আপত্তি থাকতো না, বাট আই উড কন্টিনিউ অ্যাকসেপ্টিং ইউর রিফিউজাল। যদি আমাদের ইটার্নাল জীবন থাকতো, তাহলে আমার এত লম্বা জীবন, দেখো নূহ আলাইহিস সালামের 10 বছর আগে থেকে ভালোবাসা শুরু হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত ভালোবাসা চলতো, যেহেতু এটা ইটার্নাল, রাইট, বা যেই পর্যন্ত জুজরা কনভার্ট না হয়, এরকম ইটার্নাল আমি তোমাকে ভালোবেসেই যেতাম। বাট দ্যাটস নট পসিবল, আই ডোন্ট হ্যাভ ইটার্নাল লাইফ, নাইদার ডু ইউ হ্যাভ, তোমারও নেই। অতএব কী করতে হবে, উই হ্যাভ লিমিটেড লাইফ, ওই যে কার্পেডিয়াম কনসেপ্টগুলি বর্তমানে আছে, খাওয়া দাওয়া পূর্তি করো, বাস শেষ। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেন my vegetable love should grow vaster than empires and more slow.
বলছে এই যে আমি স্লোলি তোমাকে ভালোবেসে যেতাম, স্লোলি ভালোবাসি তোমাকে, সেটা কি হয়ে যেত, এটা লার্জেস্ট এম্পায়ারের চাইতো সেটা শক্ত হয়ে যেত স্লোলি ভালোবাসতে। ওকে, দেন and 100 years should go to praise thine eyes, and on thy forehead gaze, 200 to adore each breast. আচ্ছা, যেটা হতো যে যদি এরকম হতো তাহলে আমি কি করতাম, তোমার চোখের দিকে আমি তাকিয়ে তোমার চোখের প্রশংসা করতে আমি 100 ইয়ার্স কাটিয়ে দিতাম। আর তোমার কি করতাম, অ্যান্ড অন দাই ফোরহেড গেজ, তোমার চোখের প্রশংসা করে আর তোমার ফোরহেডের দিকে তাকিয়ে আমার 100 ইয়ার্স আমি কাটিয়ে দিতাম। মানে আই উড স্পেন্ড 100 ইয়ার্স প্রেজিং, অ্যাপ্রিসিয়েটিং ইউর আইস অ্যান্ড লুকিং অ্যাট ইউর ফোরহেড, অ্যান্ড 200 ইয়ার্স অন ইচ অফ ইউর ব্রেস্ট, এবং তোমার 200 ইয়ার্স কাটিয়ে দিতাম আমি তুমি just by looking at your breast. And then what it says is, but 30,000 to the rest, an age at least to every part. এখন দেখো সে এবার কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করছে দ্য বিউটি অফ হিজ বিলাভেড, যে 30,000 ইয়ার্স আমি শুধু কাটিয়ে দিতাম। রেস্ট মানে হচ্ছে ওখানে শুধু বডির দুইটা পার্টের কথা বলা হয়েছে, ওয়ান ইজ আইজ, দ্য আদার ইজ ফোরহেড, আর রেস্ট বলতে বাকি বডিকে মিন করছে। বলছে আমি বাকি তোমার বডির সৌন্দর্য প্রশংসা করে আমি কি করতাম, 30,000 আই উড স্পেন্ড, অ্যান্ড I would give one age, one era to each part of your body. এক একটা যুগ আমি তোমার এক একটা বডিকে আমি এক একটা যুগের সমান সময় দিতাম। বাট দ্যাটস নট পসিবল আর কি, সেটাই বলছে ও, মিন করছে এটা বলে। And the last age should show your heart, এবং ফাইনালি I would reveal your heart, তোমার হৃদয়টাকে আমি রিভিল করতাম। Your heart would be revealed. For lady you deserve this state, nor would I love at lower late. এই যে কবি যে প্রশংসা করছে তার বিউটির, এটা সে ডিজার্ভ করে। বলছে আমি তো এর চাইতে কম কোনো কিছু দিতে পারি না। ইউ ডিজার্ভ দিস অ্যাপ্রিসিয়েশন, দিস ডেডিকেশন, সো আই ক্যান নট গিভ ইউ লেস দ্যান হোয়াট ইউ ডিজার্ভ। But at my back I always hear time's winged chariot hurrying near. মানে কি বলো? But at my back I always hear time's winged chariot hurrying near. Good. তার মানে কি? What does it mean? Time এসে যাচ্ছে মানে we are heading towards death. তাই না? তোমরা যদি পড়ে থাকো, ওই যে গাইডি মুফাসসার শর্ট স্টোরি পড়ে থাকো দি লাঞ্ছন, তাহলে ওখানে আছে হাউ টাইম ফ্লাইজ, সময় যে কত দ্রুত চলে যায়। হ্যাঁ, তো এটা মানে হলো সেটা। হ্যাঁ, ওকে। তো সে মানে what the poet is indicating or referring to is we are heading towards death, আর death means হলো towards the end of our life, আর এটা দ্বারা সে বোঝাচ্ছে সো এন্ড হয়ে গেলে তো আমাদের উই ডোন্ট হ্যাভ এনি অপরচুনিটিস টু ডু হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডু নাও, এটা তো আমরা তখন করতে পারবো না। ওকে। অ্যান্ড ইয়ন্ডার অল বিফোর আস লাই ডেজার্টস অফ ভাস্ট ইটার্নিটি, তখন কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ যেটা দেন আমরা মরে গেলে দেন সেটা কি হবে, ভাস্ট ইটার্নিটি, আমাদের সেখানে তো সেখানে তো কোনো প্লেজার থাকবে না, সেখানে তো উইশ থাকবে না, তাই না? আমরা eternity is a desert. If we die after death, so we have no certainty, we have uncertain life, তাই না? ডেথের পর তো আনসার্টেন লাইফ, সেখানে আমরা কি করব না করব, we don't have any plans now. But here, as long as we live, we are existing in this world, we have plans and we have opportunities and ideas to execute the plans as well. এই জিনিসগুলি সে বোঝাচ্ছে যে আমরা এখানে প্ল্যান করতে পারি, মরে গেলে তো আনসার্টেন হয়ে গেল, আর আমাদের কোনো Thy beauty shall no more be found. After death there is no beauty. Huh? Beauty is lost, right? Okay.
and nor in thy marble vault shall found my echoing song. খুব সুন্দর কথা। দেখো একটার সাথে আরেকটা কিন্তু ওই যে বললাম না সো হোয়াট, আমি যে একটা সো হোয়াট প্রশ্ন করি না, ওই যে তোমাদেরকে মাঝে মাঝে সো হোয়াট তোমার বলতে হবে, তোমাকে একটা জায়গা নিয়ে শেষ করতে হবে। আমি আজকে অসুস্থ আসতে পারলাম না, সো হোয়াট, আসতে পারি না, তো ক্লাসটা মিস করছি, সো হোয়াট, ক্লাস মিস করছি তাই এটা হয়েছে, তাই না? তো এখন মরে গেলে তো বাস্ট রিটার্নিটি, সো হোয়াট, রিটার্নিটি হলে ওখানে কোনো বিউটি নেই। তারপরে কী হলো দেখো, ইউ উইল হ্যাভ অল দি অ্যান্সার্স অফ সো হোয়াট। তারপর কি বললো, নর ইন দ্য মার্বল ভল্ট শেল ফাউন্ড মাই ইকোয়িং সং, মানে কি বলো? স্যার এটা হ্যাঁ। মানে সে যে হুম। কবরে বসে তার লেখা সংগুলো শুনতে পাবে এরকম? না, হ্যাঁ ঠিকই আছে, কিন্তু পারবে নাকি পারবে না? বলতে নর বলছে তো, নর এর আগের কথা বলছে বিউটি ইজ লস্ট আফটার ডেথ অ্যান্ড ওয়ান উই আর ইন আওয়ার গ্রেভ। আমরা যখন আমাদের কবরে, তখন কি করব? আমরা তো কিছু শুনবো না, কারোর প্রশংসা শুনবো না। তো সে এটাই, দ্য স্পিকার ইজ টেলিং হিজ beloved that when you will die and you will be staying in your grave, you will not hear my praise for your beauty. আমি যে তোমার বিউটির প্রশংসা করছি এটা তো সেখানে থাকবে না। বুঝা গেছে এটা? তুমি বুঝছো? ওই যে শ্রাবণ, ওকে তুমি বুঝছো? ওকে, কী যেন বুঝছো? কী যেন বুঝছো? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, দেন হলো দেন ওয়ার্মস শ্যাল ট্রাই দি লং প্রিজার্ভড ভার্জিনিটি। খুবই একেবারে তার, এটা একটু ভালগার ল্যাঙ্গুয়েজ, ভালগারিজম এখানে আছে এই কবিতার মধ্যে, যে মরে গেলে কবরের মধ্যে তো তোমার কি থাকবে না, তোমার ভার্জিনিটি থাকবে না। সো ওয়ার্মস শ্যাল ট্রাই, দেন আমরা মরে গেলে কি হয় সাধারণত, আমাদেরকে পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। পোকামাকড় খেয়ে ফেললে তো আমাদের সব অস্তিত্বই চলে যায়। হ্যাঁ, আমাদের অল প্রিজার্ভেশন ইজ লস্ট। আমরা এই ওয়ার্ল্ডে এখন আমি প্রিজার্ভ করি, ফর এক্সাম্পল ইয়াসিন ধরো সানস্ক্রিন ইউজ করে ওর ওই স্কিন প্রিজার্ভ করার জন্য। এটা বলছে তো আমরা যদি মরে যাই তাহলে তো আমরা সেখানে সানস্ক্রিন ইউজ করতে পারবো না। এই যে প্রিজার্ভেশন, মরে গেলে তো প্রিজার্ভেশন থাকে না, তাই না ইয়াসিন? হ্যাঁ। দেন তারপরে হলো উই আর হেডিং টুয়ার্ডস দি এন্ড অফ আওয়ার ক্লাস এজ ওয়েল, রাইট? আচ্ছা, আর একটু আছে, বেশি নেই মনে হয়। হ্যাঁ, এক স্ট্যান্ডে আছে। অ্যান্ড ইউর কোয়েন্ট অন আ টার্ন টু ডাস্ট অ্যান্ড ইন টু অ্যাশেজ অল মাই লাস্ট। দেখুন এখানে সে কিন্তু বলছে আবার, যদি যাই মরে তাহলে কি হবে, এই যে তোমার অনার, এই যে তোমার বিউটি, অনার, এগুলি সব ডাস্ট হয়ে যাবে। আর আমার এই যে আমি তোমাকে এই এত কিছু চাচ্ছি, আমার যে ডিজায়ার, আমার উইশ, এটা কি হয়ে যাবে? অ্যাশেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অ্যাশেজ হলো ছাই, ওই যে কোনো কিছু পোড়ানোর পরে যে ছাইগুলি হয়ে যায়। হ্যাঁ, অ্যাশেজ। দ্য গ্রেভস আ ফাইন অ্যান্ড প্রাইভেট প্লেস, বাট নান আই থিঙ্ক do they are embrace. বলছে গ্রেভ তো প্রাইভেট প্লেস, নো ডাউট, প্রাইভেসি উই মেনটেন হিয়ার ইন দিস ওয়ার্ল্ড, বাট সেখানে আমরা এখানে যখন আমাদের ইন্টিমেসি থাকে, আমরা এমব্রেস করি, সেখানে কোনো এই সুযোগটা আমাদের নাই, একে অন্যের সাথে তো আমরা সেখানে মিশতে পারবো না। ওকে, কবর তো কবর, সো ইটস এ প্রাইভেট প্লেস, স্ট্রিক্টলি প্রাইভেট। Now therefore, while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, now let us sport us while we may. খুবই সিম্পল। এবার সে কনক্লুশনে আসছে। হ্যাঁ, talks about Yeah. since all of these are going to happen once you pass away, might as well do what I'm asking you to do with me. Yeah, that's right. So this is the conclusion of his argumentation and his persuasion, right? যে হ্যাঁ, যেহেতু সব কিছুই হবে, তাহলে কি করবো আমরা? তোমার যৌবন থাকতে, ওই যে sits, therefore while the youthful hue sits on thy skin, যতক্ষণ তোমার সৌন্দর্য আছে ততক্ষণ তুমি কি করো? সুন্দরের প্রশংসা নাও বা সুন্দরের ইউজ করো। এটাই তো মিন করছে, দ্যাটস ওয়াট। হ্যাঁ, অ্যান্ড এরপরে হলো, হ্যাঁ পড়ো। হ্যাঁ, অ্যান্ড নাও, And now, like amorous birds of prey, Huh. gather at once our time to flower, হ্যাঁ, then languish in his slow chaff power. Huh. Let us rule all our strength and all. হ্যাঁ,
ভেরি গুড, সিম্পল। কি যেন বলছে এখানে ফাতিমা, তুমি শেষ করো তাহলে। হ্যাঁ, কি সুন্দর হচ্ছে। হ্যাঁ শেষ করো। হ্যাঁ Sir, at the end, he's talking about by sport they mean টাইমকে আপনি কি বলছেন? আপনি আমাদের যেহেতু এখন সময় আছে, তাই আমরা বরং সময় কি ইউজ করি, মানে ওই যে লাপসিক বার্ডস এর মধ্যে আমরা সময় কি ইউজ করি, কিন্তু সময়কে লেটস নট অ্যালাউ দি টাইম টু ডিভার আস। কারণ আমরা ইরোটিক সেক্সুয়াল, এই হলো বলছে টাইম যখন আমরা লাপসিক বার্ডের মতো আমরা টাইম ইউজ করি, বাট নট লেট দি টাইম ডিভার আস। আমাদেরকে যেন টাইম খেয়ে নাও, কারণ আমরা টাইম আমরা খেয়ে দিয়ে টাইম ইউজ করি, ওটাই মিন করছে, রাইট? তারপর বলো। rather okay. Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. And okay, না আর স্যার কিছু বলার নেই। অথবা আমাদের যে স্ট্রেংথ আছে, আমাদের যে সুইটনেস আছে, let us use our strengths and our sweetness against the iron gates of life. হ্যাঁ, এটা মানে কি? Iron gates of life. So বলছে let's use our strength and sweetness against the iron gates of life. Iron gates মানে জীবনের যে ধরাবাঁধা নিয়ম, হ্যাঁ, ধরাবাঁধা নিয়ম পেরিয়ে চলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরা এই নিয়ম ভেঙে চলো, আমরা আমাদের কি করি, আমাদের সুইটনেস, আমাদের টাইমটাকে আমরা ইউজ করি, আমাদের স্ট্রেংথটাকে আমরা ইউজ করি। And then finally he says, thus though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. আমরা যদিও টাইমকে কি করতে পারবো না, ডিফিট করতে পারবো না, at least we can use the time, right? That's all about the poem. Now someone will be ending the class the way we have started the session. In every class one of you will announce the closure of the class with some comments. Okay, now who is going to close the class today with some comments? Who did yesterday? Okay, it does not mean that the person who did yesterday could not do today. Would you like to close today's class? Okay, anyone can do. Even the one who did yesterday can do today as well, but it is expected that someone new would come and take the floor, and it's a good thing. Anyone? I'm not going to force someone. Okay, fine. So, in my opinion, this is a beautiful class in today's happen, and আমরা অনেক নতুন কিছু শিখতে পেরেছি, এবং এই পোয়েমটার সম্পূর্ণ অ্যানালাইসিস আমরা করতে পারি না, বাট আজকে স্যার আমাদের খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্লাস আমরা অনেকেই প্রেজেন্টেশন করছি, এটা আমাদের নতুন একটা অভিজ্ঞতা হইল। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, এটাই আমার, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ স্যার।